വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. സർവകലാശാല ഭരണത്തിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഗവർണറുടെ വിമർശനം ന്യൂസ് 18 കേരളം എഡിറ്റർ പ്രദീപ് പിള്ളയ്ക്ക് അനുവദിച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തിൽ. സർവകലാശാലകൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് നിയമനം നൽകാനുള്ള വേദിയാകുന്നുവെന്ന ഗൌരവമുള്ള വിമർശനമാണ് ഗവർണർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രിയ വർഗീസിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണ്. താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരല്ല, എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. What has led me to stay the appointment? Prima facie appears that the allegation is right. Okay. And if finally it is proved it is right, who is going to benefit? The man who had, this candidate who was, they were proposing to appoint, she had 154 marks in the ranking. She had the research score. She had not research score. She did not have the required teaching experience. And who will benefit from this? The man who had secured 641 marks. And his research and his publications are more than double. But he has been given low marks in the interview. Even on that score, research, he has been given 7 with so many publications, and the one who has only few publications has been given 6 marks. And in other things, this candidate has been given much more than was given to others. A candidate with 340 research, what you said? Research score. Who had 340 research, he was given only 3 or 4 marks. So if this irregularity or this illegality comes to an end, who will benefit? Some BJP member? Who will benefit? The man who has secured 641 is not choice of the BJP. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിരന്തരം നിയമലംഘനം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ വിസിക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളും. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Whatever law provides, I have no personal agenda, but I was, although I had already stayed the appointment, but the case is so patent, open and shut case, that even High Court is stayed. 3 months before, or 4 months maybe, 3 months possibly, the Vice Chancellor, why I call this Vice Chancellor, that he has a criminal mindset, why I call him? He habitually breaks the law. He constituted, the provision of the act is so clear. Vice Chancellor will nominate the members. And he misled the syndicate into exercising that power. Somebody aggrieved. I was not even aware. Somebody aggrieved, went to the High Court, and High Court set aside his order. തന്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. താൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. As and when Kerala University finally decides to nominate somebody as their nominee, he can join them, but committee will be constituted today itself. If I had not done that, you think this is then series of articles in papers. Governor's powers are going to be curtailed. Governor's powers come by virtue of the provisions of the Constitution. The direction to the governor can come from Honorable President of India. Here they think they can direct the Rajbhavan, they can control the Rajbhavan. I appoint somebody on my staff and they make a secretary to write to the Rajbhavan. Who is he to give me, who is the government to give me directions? What happened ultimately? They had to remove that officer. He's back? He is back only after that, because I knew even on that day, I just wanted to send a message. I knew even on that day, the officer was innocent. Okay. I knew very well that the officer had nothing to do with it. He was made to write.
How can he refuse to write anything which political masters ask him? He's an administrative officer. So ultimately they came to me after 3 months that we are winding already. If you allow, we can again post him. I said, I have no ill will against the man. No grudge. No, absolutely no grudge. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the chief secretary, this man is innocent. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. And my powers are defined by the Constitution. Who are they to curtail my powers? They are my government. It is up to them. I am not making any kind. If they are writing, they only can reply to this situation. My concern is that if non-saffronization or preventing saffronization means that you appoint teachers in the universities who are not even qualified to be summoned for the interview. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ VC നിയമനം അംഗീകരിച്ചതെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ നാടാണ് കണ്ണൂർ എന്നും അവിടുത്തെ VCയെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകുകയായിരുന്നു എന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. After I appointed 2 vice chancellors before Kannur, I did not take into consideration the recommendation either of the government or of any political party. Everybody is aware. Kerala University of Health Sciences and Calicut University. So when they realized that I am going to exercise my own discretion, my own judgment, then Chief Minister personally came to Rajbhavan. And they had also seen that if on one issue I had differed with them, on the issue of COVID management, I had praised them. I was going on merit. He personally came. And he made a point which I found quite reasonable. He said, Kannur is my home district. If you can give weightage to my opinion, I agreed. But after this, I agreed. I gave my word that I will give weightage. You are head of the government, democratically elected. Your opinion must find weightage. Particularly, other places I will go strictly by my judgment. ചാൻസലറുടെ നോമിനിയായി ഒരാളെ നിർദ്ദേശിക്കാമോ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ രാജ്ഭവനിലെത്തി കണ്ടിരുന്നതായി ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യം എഴുതി നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ബാലഗോപാലിനോട് ചോദിച്ചു. തന്റെ നോമിനിയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ മന്ത്രി ആരാണെന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചു. The finance minister, I am naming him. Finance minister comes to Rajbhavan. Sri KN Balagopal? Finance minister, I don't remember exactly. With the request, he is a very nice person. He is a gentleman. And he very politely requested me. Very politely. He was not exceeding, I am not complaining against him. He is a very nice person. Thorough gentleman. And he very politely requested me that if I can consider for my nominee, if I can consider this man who is vice chairman of the planning commission. The man whom finance minister is proposing to me, I said, can you give me in writing? He was a bit reluctant. I told secretary to note down, because it is not necessary. If you have come to meet me and you are making a request, I told the secretary immediately record down that the finance minister has made this request and place it before me. When I am constituting the committee, I will definitely give it due consideration. പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വിഷയത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാൽ IAS നിരപരാധിയാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട്. എന്നാൽ ലക്ഷ്മണരേഖ കടക്കരുതെന്ന താക്കീതാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് നൽകിയതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the chief secretary, this man is innocent.
I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. കാരണം അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനല്ല, യോഗി ആദിത്യനാഥാണ്. കേരളത്തിലെ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗുരുതര ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Irfan Habib was allotted 2 minutes. He spoke for more than 30 minutes. I was made to sit there for more than 1.5 hours listening to their speeches, which were highly critical, and all questions were being addressed to me. I had a moral duty. I did not object to that. I did not say you are departing from the approved program. But I had a moral duty to respond to the questions which they had raised. The moment I started speaking, within 3 minutes, Irfan Habib charged towards me. About 2 months back, Aligarh Muslim University invited Prime Minister Shri Narendra Modi to address the university community. Irfan Habib and his colleagues, they launched a ferocious campaign against it, against Vice Chancellor, against others. And Narendra Modi should not be allowed to address the university community. He had as strong views on that issue as he had on where he felt that I'm saying things which are inconvenient to them. Why in Aligarh he did not try to assault anybody, try to physically, why he did not do that? Because he knew that in UP it is not Pinarayi Vijayan who is Chief Minister. It is Mr. Yogi Adityanath who is the Chief Minister. ഇടവേള. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് രാജി. രാജിക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ട്. പക്വതയില്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പും കൂടിയാലോചനാ സംവിധാനങ്ങളും തകർത്തെന്ന് ഗുലാം നബി ആരോപിക്കുന്നു. നിർണായക തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ പ്രവർത്തക സമിതി ചേരാനിരിക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിന് കനത്ത പ്രഹരം നൽകി മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പടിയിറക്കം. നേരത്തെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണ സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിരുന്നു. സോണിയാഗാന്ധിക്ക് നൽകിയ 5 പേജുള്ള രാജിക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലവിലെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഗുലാം നബി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ മുഴുവൻ പ്രഹസനവും വ്യാജവുമാണ്. രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചു പോകാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ചവിറ്റുകൊട്ടയിലാണ്. മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും പരിചയസമ്പന്നരെയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തി. മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പും കൂടിയാലോചനാ സംവിധാനങ്ങളും തകർത്തെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഉപജാപക സംഘങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഗുലാം നബി വിമർശിക്കുന്നു. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വർഷങ്ങളായുള്ള ആത്മബന്ധവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായുള്ള അടുപ്പവും കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില നേതാക്കൾ കൂടി പാർട്ടി വിട്ടേക്കുമെന്ന സൂചനയും കത്തിലുണ്ട്. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഉചിതമായ അപേക്ഷകളിൽ മാത്രമേ പുതിയ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകൾക്കും അനുമതി നൽകാവൂ എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഉത്സവഘട്ടങ്ങളിലെ വിലക്കയറ്റം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. 6 വർഷത്തിനിടെ 9,702 കോടി രൂപ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചെലവാക്കി. റേഷൻ വിതരണം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിപുലമായ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ആണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം ഫെയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. തൃശൂർ കോടാലിയിൽ മകൻ അമ്മയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. കിഴക്കേ കോടാലി ഉപ്പുഴ വീട്ടിൽ ശോഭനയാണ് മരിച്ചത്. മകൻ വിഷ്ണു വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി. പാചകവാതക സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചാണ് കൊല നടത്തിയത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
അത്ഭുതകരമായ ഒരു രക്ഷപ്പെടലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിനി. തൊടുപുഴ KSRTC ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ നിന്ന് വഴിയാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായി. വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.